Hello, hello, Vinothraj. Please give a round of applause to welcome Director Vinothraj to join the Q&A today. And we got a full house here, so thank you once again. Would you like to say a few words before we start the Q&A? Thank you. I'm very much pleasure to see this in theater view. Thank you so much for this honor, ma'am. First of all, congratulations on the Oscar entries representing the Indian. Can you tell us a bit about what you think about this outcome? We are really happy that announcement come from Oscar, ma'am. Hello. Hello. Are you the translator? Are you the... Yes. I'm here to translate for Director Vinothraj. So you are the translator, Anil? Yes. Okay, thank you. Great. Because the connection with Vinothraj wasn't really good. Okay. So we can't really hear them. Maybe can you ask him to maybe turn off the camera so that we can at least hear what he say? Oh, yeah, one second. Anyway, maybe can I start with the first questions? Okay, we're good. Hello. Okay, so can you tell us about the development of the film? Like, how did the whole project started, and why would you make such a film? My translator. அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா சொல்லு. இல்ல அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த படம் எப்படி நீங்க ஏன் இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க, எப்படி இந்த படத்தை ஷூட் பண்ண எப்படி கொண்டு வந்தீங்க இந்த படத்தை ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகே, அதான் நான் தொடர்ந்து நம்ம எங்க ஊர் சைடு இது இந்த கதை தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இது நான் சின்ன வயசுல இருந்து கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே வர்றேன். அப்போ எனக்கு சினிமா தான் நான் சினிமாவை சூஸ் பண்ணனால அதான் என்னோட டூல்ன்றனால, ஸோ இந்த கதையை நம்ம சினிமா மாஸ் மீடியத்துக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத ஒரு மாதிரி தான் பண்ணது. ஒரு ரியாலிட்டியோட ஒரு பிக்சனை கலந்து இந்த படத்தை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் நீ ஒரு மாதிரி போயிட்டுக்கா சொல்லிடுங்க. So what he's saying is, this is a story that happens all over this place. It's very common where it happens, and he's always seen this growing up, and he always felt that cinema is a tool to express his feelings. And seeing all this growing up, he wanted to share this feeling, share his inability to solve this problem through cinema. And that's how all this started. And he wanted to mix reality with fiction, not just in a way that it is all inspired, and in a way that the landscape is connected with the people. How did he find the village? The village is the place where he grew up. It is a place he has seen growing up all these years. So
So it is a place that it is very known to him. He knows the people there. He knows the landscape. He has always had this feeling that he wanted to express. And when he learned a lot about cinema, he felt like he'd express it through cinema. That's how this project came. Right. How was the shooting experience at this village? Because the environment is very extreme, like very hot and dry, and then it must be very hot. Can he share more stories about the shooting experience with us? அண்ணா கேக்குதாண்ணா இப்போ ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கேக்குறாங்கன்னா, ஏன்னா அந்த அவங்களை பார்த்தாலே தெரியுது பயங்கர சூடா இருக்கு, பயங்கர ட்ரையான இடமா இருக்கு. இந்த ஷூட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு பார்த்தாலே தெரியுது. எப்படி ஷூட் பண்ணீங்க இந்த வில்லேஜ்ல, அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு என்னன்னு கேக்குறாங்கண்ணா. இல்ல எனக்கு ஆனா கட் ஆகுதுண்ணா. 佢應該聽到嘅，係嘛？哦，佢喺度嘅 ，OK， 佢 mute 咗就 ，OK。இப்பதான் ஓகேடா. எனக்கு இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போ இங்க இருக்க மக்களும் இந்த வெயிலோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா தொடர்ந்து நம்ம இங்கதான் பிறந்து வளர்ந்ததுனால, ஸோ இதுக்கான குழு நம்ம சேர்க்கும் போது அவங்க தான் ரொம்ப 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 அந்த எதையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. இங்க இருக்க அந்த இங்க இருக்க மக்கள் இங்க இருக்க எமோஷனலா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. இன்னொரு படம் ஷூட் பண்ணது வேற அக்னி நட்சத்திரத்துல நம்ம ஷூட் பண்ணோம். அந்த 14 வெயில் ரொம்ப கொடுத்தோம். அந்த டிராவல் கோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ணோம். அது ஒரு சேலஞ்சா இருந்துச்சு. செப்பல்ஸ் இல்லாம அந்த எல்லாருமே நாங்க அப்படியே பயங்கர சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. So what he's saying is he has always known this place. He's almost kind of immune to this heat because he's always growing up in this place. But the bigger challenge with the film is he had to shoot it in the hottest days of the year. We call it Agni Natchatram, the time. It is the hottest day of the year, so it was an even bigger challenge. And even though he had seen all these people, he had seen this landscape before, he had never tried to understand why how the people and the landscape are interconnected. So when he tried to understand it, he tried to do whatever he could for to try to capture that into film. And so he was up to all the challenges, and he didn't really feel troubled by all the heat and all the conditions. So he just took it up as a challenge and tried to do what he could do best. Well, I see that the film actually developed based on his own story, a personal experience. Can you ask him about the development of the story, how he wrote the script? ஆனா நீங்க இந்த கதை ஒரு உண்மை சம்பவத்துல எடுத்தீங்கன்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். அது அந்த கதையை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா சொல்ல முடியுமான்னு. இது விவரமா சொல்றது என்ன, அதாவது தெரியும்டா. அதை நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன். ஏன்னா நான் வீட்டுல இருக்கேன், அங்க இங்க அந்த வீட்டுல சொன்னா சிக்கல. அந்த ஒரு நாள் இரவு நடந்த சம்பவத்தை நீ டீட்டெயிலா சொல்லிருக்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு இங்கதான் இருக்கான்னு சொல்ல அவங்க சந்திக்க நினைச்சா சந்திக்க. அது அந்த படத்துல நடிச்ச சிஸ்டர் 2 பேர் இருக்காங்க. So what he's saying is this happened one night when the husband had there was a fight between the husband and wife, and the husband threw her out of the house, and she had to walk almost like 10 to 13 kilometers back to her mother's place. This happened to the director's actual sister. So he was very affected by what happened actually, and he wanted to show his feelings towards the situation, but he felt helpless. That's why he thought cinema could be a better tool to express his feelings. And after the film, he says that the husband is much, after seeing the film and seeing the shooting and all that, he says the husband has even become better than what he used to be. And if you even want to meet the sisters, the actual sister to whom the situation happened, and the 2 sisters,
who acted in the film. They are right here. They're right there in the director's house right now. If you want to see them, you can. Oh, really? So let's see if there is any questions from the audience. 大家有冇啲咩問題？ Three simple questions. The first one, why the male character go to his wife's village? What did he want? Is it anger release? This is the first, and the second question is. 我哋做題問啦，因為個 connection 好似會好啲。 Why he go to his wife's village? What do he want? Is it anger release? ஆனா என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி எதுக்கு கணபதி வந்துட்டு அவங்க அந்த ஒய்ஃபோட அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு எதுக்கு போனாங்க கோவத்தை காட்டுறதுக்கா என்ன சாதிக்கும்னு நினைச்சாரு அங்க போய் அப்படிங்கிறதான் கேக்குறேன். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இது எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா ரியாலிட்டியில ஒரு கோவத்துல அடிச்சு பத்தி விட்டுருவாங்க. அடிச்சு பத்தி விட்டுட்டு ஒரு 3-4 days வந்து நம்ம இல்லாம சர்வைவல் ஆயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 days அந்த வீட்டை இருக்கு அவ இருந்தாலும் அந்த வீடு வேற ஒண்ணா இருந்திருக்கும், சமைச்சிருப்பா, இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து வந்திருப்பா. இப்ப நம்ம பேக் ஸ்டோரியில நம்ம இதெல்லாம் காட்டவே இல்லை. சாந்தி இல்லாத வீடு நம்ம காட்டவே இல்லை. எப்படி இருந்திருக்குன்னா தண்ணி இருந்திருக்காது, குடிக்க சமைக்கிறது சாப்பாடு இருந்திருக்காது. ஒரு 3 days 4 days ஆன பிறகு இந்த கணபதிக்கு அவ என்ன நம்ம விட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சிம்பிள் கொஸ்டின். அவ வந்து அந்த ஒரு சமைச்சு போடுறதுக்கும் ஒரு தனது உடல் தேவைக்குமான ஒரு தேவை. இதுதான் அந்த அந்த பயணத்தை வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு கொண்டு வருது. இது அப்படி நம்ம வெறுமனே அப்படி சொல்லிட வேண்டாம். 3-4 days கழிச்சு திரும்பி அவனுக்கு அவ தேவைப்படுறா. எல்லா விதமான ஒரு வேலைக்கும் அவர் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும்ட்டு அதனாலதான் கூப்பிட போறான். கூப்பிட போகும்போது அவ என்ன பண்ணிட்டான், அங்க இருந்து இங்கே வந்துட்டா. அவளுக்கு அவன் மகனை யாரையும் பார்க்காம இருக்க முடியல, வந்துட்டா. இப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளா சாதிக்கலாம் இல்ல, அவளை போய் கூட்டியார தான் போனா. ஆனா அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வெதர் கண்டிஷன் என்வாரன்மெண்ட்ல என்ன வச்சு அதிகம் காட்ட வைக்குது. அவன் ரொம்ப கெட்டவெல்லாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டேக்கே வந்து உனக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்க ஆத்துல பிடிக்குமாடா அப்படின்னு கேட்கறது. என் மகன் என்ன பிடிக்கும் சொல்ல மாட்டாங்கன்ற ஒரு ஆசையில தான் அவன் கேட்பான். கேட்டவே கிடையாது. அதை அப்படி போட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்துல அவன் என்ன சாதிக்கிறதுக்காக போனான்னா, அவன் இல்லாம அவனால இருக்க முடியல. அடிப்பா எல்லாம் பண்ணுவான், ஆனா அவன் இல்லாம இருக்க முடியாது. நேச்சர். So what he's saying is we don't see what actually happened, the fight between Ganapati, the protagonist and the wife. But the thing is, after she left, the thing is the wife in these villages, the husbands are codependent on the wife. They're dependent so much on the wife. They have to cook for the husband. They have to take water for the husband. You can see that in the climax. She struggles so much to take water just so the family can drink them. The thing is, he's so dependent on it. Even if he fights with her, even if he beats her and throws her out of the house, he still needs her. So he has to go to the house and he has to bring her back to his house so that she can feed him, so that she can bring water to the house. That is how dependent the male is on the female there. And Ganapati is not entirely a bad person per se. He is also innocent. If you see the first dialogue he asks his son is, do you like me or your mother? He is so innocent that he wants his son to say his father's name. But he won't. He doesn't say anything. He's so innocent, and even if he beats her, does whatever he does, he still needs her. He is also kind of like a child. He's just not going there to express anger or anything. He's going there because he needs her. He can't live without her. Even if he beats her up, does whatever he does. Okay, the second question, beside the well, is his wife one of the women sitting waiting for the water? There's a group of women sitting there waiting for the water. Is one of them is his wife? Just for curious. Yes.
one of the crowd is Ganapathi's wife, but we don't say who it is. But she is among that crowd. That is all, you know. Okay. The last question. I'm curious. Suppose he is poor. For poverty, how come the sister wear beautiful pink dress? Is very suppose the dress is for rich people. There's just a contrast for rich and poor. The sister wear a beautiful pink dress. I'm sorry, can you repeat the question? It is not audible. At the end of the movie, we saw the sister wearing pink dress, beautiful dress. Suppose his family is poor. How come he has reached his money to buy beautiful dress? No, the thing is, we never actually said that this is the woman among the crowd. I'll just show a group of women, and the wife is someone amongst the crowd. We don't say that she's the one or she's the one wearing it. We just show someone among them. And the thing is, in these families, even in the way you say, even if they're poor, at times of marriage, they spend so much for the marriage and for the dresses and all that, that they're not so clever. They spend so much on all these costumes, on all these things for the marriage dress and everything. But they don't, even if they don't have money for the necessities. Okay. We have time for one last question. Hello, I would like to ask a question about a long take. In the middle of the film, there is a long take involving many actors. There's a fight, there's a conversation between women, and also the boy's reaction to the things happening around him. So it seems to be a very difficult shot to execute. So how much time did it take to prepare, and how to really shoot it in that very difficult situation and environment? Thank you. ஆனா என்ன கேக்குறாங்கன்னா, அந்த 12 நிமிஷம் லாங் டேக் வருதுன்னா, இந்த லாங் டேக்கு அது சும்மானும் இல்ல, நிறைய ஒரு பெரிய சண்டை நடக்குது. அதுக்கு நடுவில் அந்த பையனுக்கு ஒரு ஷாட் நிற்கிறீங்க, அங்க நடுவில் ஒரு பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இவ்வளவும் நடக்குது அந்த ஒரே இதுல. இது எப்படி நீங்க உருவாக்குனீங்க இப்படி ஒரு ஷாட்டுக்கு இந்த பிளாக்கிங்க? அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு எடுக்கிறதுக்கு? ஓகே, அது எனக்கு அது என்னன்னா, நம்ம வந்து படத்துல ஒரு இந்த சீன் மட்டும் பர்டிகுலரா ஒரு லென்த்தி ஷாட் எடுக்கணுன்றதுக்காக பிளான் பண்ணி அப்படி கிடையாது. இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம கட் பண்ணி போனோம்னா அதோட சோல் நம்மளுக்கு, அது ஒரிஜினாலிட்டி நம்மளுக்கு கன்வே ஆகாம போயிருன்றக்காக தான் இந்த சீனை வந்து நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஷாட்ல போயிடலாம், இந்த சீனை மொத்தமே ஒரு சிங்கிள் ஷாட்ல நம்ம வந்து ஷூட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொத்த ஆர்டிஸ்டையும் வச்சு ஒரு ஆல்ரெடி ஷூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்கிரிப்டை பத்தின டைலாக் டெலிவரி, அவங்களுக்கு ரிஹர்சல் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரு 4 டே வந்து ஒரு ஃபுல் ரிஹர்சல் பண்ணோம். கேமரா ரிஹர்சல் நடந்துச்சு, ஆர்டிஸ்ட் ரிஹர்சல் நடந்துச்சு, எல்லாம் நடந்துச்சு. ஒரு 3 டேஸ் ஷூட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் டேவே எங்களுக்கு ஓகே ஷாட் கிடைச்சிருச்சு. பட் ஆனா இன்னும் பெட்டரா வருமானு ஒரு 3 டேஸ் ஷூட் பண்ணோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டே எந்த ஷாட் நாங்க இது பண்ணோமோ அதவே நாங்க ஒர்க் பண்ணோம். அதுக்கு நாங்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த அந்த வில்லேஜ் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது. ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டிவி சவுண்டு கேட்டா நம்ம லைவ் சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம், அதுக்கு சவுண்டு வந்துருன்றக்காக அந்த வில்லேஜ்ல போய் அங்க இருக்கவங்களை போய் நம்ம வந்து டிவி ஆஃப் பண்ண சொல்லணும். இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இருந்துச்சு. பட் ஆனா அந்த வில்லேஜோட கோஆபரேஷன்ல வந்து ரொம்ப சாதாரணமா எங்களால இந்த விஷயத்த வந்து எங்களால பண்ணிட்டு வர முடியும். அது மொத்த டீம், அந்த வில்லேஜ் தான் எங்களுக்கு அந்த நம்மளோட விஷயத்த புரிஞ்சுட்டு அந்த வில்லேஜ் மக்கள் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுதான் இந்த சீன் இவ்வளவு கரெக்டா நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. அது சிங்கிள் ஷார்ட்டா போலனா படத்தோட சோல் மிஸ் ஆயிருமோ, அந்த சீனோட உயிர் நாடி போயிருமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு. அதனாலதான் அது சிங்கிள் டேக் ஆஃப். So what he's saying is, this was not initially planned as a single take. The thing is, we tried to take all this, but the thing is, the scene required a single take. The scene itself required it.
and the whole flow of the scene, it loses its authenticity once there's a cut. So we had to take it in a single take. Otherwise, the whole feel of the scene or the authenticity of the scene loses it. So we had taken a single take, and we took it in 4 days. We already had our okay take in the first day, but we thought we needed something more, some kind of a magic in the shot. And it took like 4 days for the magic to create it. And once the 4 days were over, we got the okay shot that we wanted, the one that we tried, the one that we searched for. And it was the thing, the magic behind the shot is the cooperation of the village people, cooperation of the village and its people. They supported us so much because the whole thing is in sync sound. Even a slight disturbance will disturb the whole shot. So the whole orchestration, the whole blocking, and the whole single take was executed so properly because of the cooperation of the villagers, and because beyond on okay shot, we went another 3 days to perfect the exact shot that we wanted, so that it doesn't lose its authenticity and its value. Okay, since the connection seems to be back, so maybe we can have one more questions from the 嗰邊先。你可唔可以組合埋一齊啊？你睇下聽下係咪嚟？In the film, we seem to see two tragedies: the human tragedy and the environmental tragedy. I'm wondering whether there is a connection between the environment and the way the characters behave and interact. அதாவது 2 விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்துட்டு மனுஷனுக்காகவே ஒரு சோகம் அங்க இருக்கு, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் ஒரு சோகம் அங்க நடக்குது. 2 விஷயமே நடக்குது. இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு, அப்படி ஒரு இருக்கா, அது என்னது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கேக்குதானா? என்ன சோகம் இருக்குன்னு சொல்றாங்களா? அதாவது அந்த மனுஷங்களுக்கு உள்ளேயும் ஒரு சோகம் இருக்கு, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் ஒரு சோகம் இருக்கு. இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு, அது என்னது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோகம், லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கான சோகம், மனுஷங்களுக்கான சோகம். அது ரெண்டுக்கும் அது தொடர்புடையதானே. நம்ம இப்ப வந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போட தன்மையை நம்மளோட நம்ம அந்த தன்மைக்கு அதை நம்ம வந்து மாத்தி அதை வேற ஒன்னாவே கொண்டாந்துட்டோம். அது அது பழைய கதைல ரொம்ப பெரிய கதையா போகுண்டு அதை விட்டா. ஏன்னா அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த மலைகள்லாம் வந்து அது இருக்கிறலாம் பார்த்தா அது அதோட வடிவத்துல இப்ப இல்லை. அது வந்து அதோட மிச்ச சொச்சத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ப அது கண்டிப்பா அது ஒரு மாதிரி அந்த மலையை வந்து தண்ணி வடிஞ்சு அது தடங்களா இருக்கிறது ஒரு மாதிரி மலையை அழுதுகிட்டு இருக்க மாதிரியும் ஒரு மாதிரி இதான் ஃபீல் ஆகும் பாக்குறதுக்கு. இந்த மனிதனுக்குள்ள இருக்க என்ன சொன்னா அந்த எல்லாமே அது தொடர்புடையதானே. அங்கதானே நம்ம பிறந்து வளர்ந்து வரோம். இந்த நிலம் என்னவா இருக்கோ அதே தானே நானா இருக்க முடியும். ஸோ அந்த கண்டிப்பா இந்த மனிதனை இப்படி உருவாக்குறதுக்கு அந்த நிலம் காரணம், இந்த நிலம் இப்படி உருவாக்குறதுக்கு மனிதனும் காரணம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியுது. இதை எப்படியாவது கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட சொல்லுது. லேண்ட்ஸ்கேப்போட பொருந்தி இருக்கிறனால, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை ரொம்ப நம்ம துன்புறுத்திட்டனால அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ல ஒரு சோகம் இருக்கு. அதுதான் நம்மள இப்படி ரிவெஞ்ச் பண்றதாவே நாங்க பாக்குறோம். எங்களுக்கு அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நம்ம கவனிக்கல, அதுக்கு நம்ம வந்து உண்மையா இல்ல அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு மறைமுகமா தோணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு நாங்க காரணம் கிடையாது. எங்களை இங்க யாரு எங்களை சூழல் இப்படி நாங்க இந்த சூழல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இங்க வந்து பாலிடிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள இருக்கு. அதெல்லாம் வச்சுதான் நாங்க பாக்குறோம் அப்படின்றத சொல்லுவோம். The thing is, the landscape, it is so many thousand years old, and so many tragedies have happened over the thousands of years. This was once a land that had a lot of water. Now it is almost devoid of water, and there's a lot of atrocities committed by humans all over these years. And the landscape right now holds all these tragedies and worries, according to the director, and that is reflected upon the humans too. Probably even in a way as a karma to what happened all these years, all the atrocities that humans committed on the landscape is now even in a way as a karma is even thrown back to the humans. And in any place, the director says, the humans and the landscapes are interconnected. You can't live apart from the landscape. The landscape affects how you behave, how you interact, and how you go about. So
That's how it is, and that's why the tragedy of both the landscape and the people are interconnected. Okay, so we have one last question from the audience. Is that why did you use Pebble as one of the theme and the theme name of the film? Sorry, can you repeat the question? Why did you use Pebble, the English title, as one of the main characters of the film, also the name of the film? நான் பெபிள்ஸ்ங்கிற டைட்டில் ஏன் வச்சீங்க? அது 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 எந்த வகையில அந்த படத்துக்கு மெயின் கேரக்டர் இருக்கு? இல்ல அது நிறைய ரீசன் இருக்கு. இந்த டைட்டில் வச்சதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரீசன் இருக்கு. அது நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு. ஸோ வந்து என்னன்னா சின்ன வயசுல நாங்க நடந்து போகும்போது நடந்து போயிட்டே இருக்க தாகம் எடுக்காம இருக்கு, வாயில பெபிள்ஸை போட்டுக்கிருவோம். ஸோ அதோட உமிழ்நீர் சுரந்து எனக்கு தாகம் எடுக்காம இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இது. இந்த மாதிரி அப்ப அந்த மலையவே நம்ம ஒரு கூழாங்கல்ல தான் பாக்குறோம். பல ஆயிரம் வருஷம் அங்க இருக்கு, அது அப்படியே இருக்கு. அது எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம், எவ்வளவு மோல்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப அது எவ்வளவு ஒரு நம்ம ஒரு மாதிரி பௌத்த ஒரு குறியீடாகவும் சமண குறியீடாகவும் நம்ம நிறையவே பாக்குறோம். ஸோ ஒரு மலையை நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கூழாங்கல் தான். இப்ப இது இந்த ரீசனுக்காக வச்சோமா அப்படின்னு பார்த்தா இது மட்டும் கிடையாது. இந்த மொத்த இந்த அதாவது ஒரு நாள்ல நடக்கிற கதை கிடையாது. இந்த கதை இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு, இதுக்கு அப்புறம் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு சிம்பிளா வார்த்தையால் இல்லாம ஒரு விசுவலா நம்ம வந்து எப்படி கன்வே பண்றதும் போது கூழாங்கலை வாயில வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போய் கடைசியா சாப்பிட்டு அந்த இது வைக்கிற அந்த ஸ்டாப்ல வைக்கிற அந்த இதுல வந்து நிறைய கூழாங்கல் இருக்கும். ஸோ அங்கதான் நம்ம வந்து அதுக்காக தான் அந்த பெபிள்ஸ்ன்ற டைட்டில் வச்சிருக்கோம். So what the director says is there are various reasons, especially 3 reasons. One is that there is a custom in the place where the people inhabit. They take, when they're thirsty, when they're walking across all the dry lands and they're thirsty, they put a pebble in their mouth so that it keeps them from secreting moisture again and again and keeps them from not drying their mouth. That is one reason. Second is, even the mountains there resemble the shape of a pebble. They're all Jain hills, Jain mountains that have existed for thousands of years. So that in itself is a metaphor for what is happening here. And the third reason is we wanted to convey that what is happening in the film is not just happening that day. It is happening before it. It is happening. It will happen after it. This is not just a story of a one day. The story of there's a story that is going to happen afterwards, and the story that will happen before it. So we wanted to convey that not in a sentence or not in a dialogue, but with a simple metaphor, and we used pebbles for that. So these are the 3 reasons that we had pebbles in the film, and we thought that pebbles as a title will overall convey the film in a better place. Thank you very much, all 3 of you joining this Q&A. And once again, we thank you for your support and patience with this Q&A, despite all the difficulties we have here. Thank you. All the best in the future, and hope that we can see your new film in the future. Thank you. Thank you. Thank you so much, man. Thank you so much. Thank you.